Okay. Good morning, students, all of you. Still students are joining. So in the last class, we discussed on how to create the button and how to change the images on click of the button. And most of the students did and show me the output. Still, some more are going to work on that particular task. Okay. In that particular example, if anybody have any doubt or if anybody found any issues, please let me know. If you have any issues, let me discuss on that issues. What the problem you are going to face in particular with that example, or any issues on any Android Studio or any particular task if you are going to face, you please let me know. If you don't have any doubts, let me directly go for the next topic what we supposed to discuss in the today's class. Okay. Coming back, yeah. Anybody have any doubt? First, let me go with a doubt. If there are no doubts, I can go for the topic. If you have, we'll discuss the topic. Any doubts? Anybody? Anybody have any doubt on any particular concept or particular thing, in particular with Android Studio, or while connecting your mobile phone to Android Studio? If you have any such issues, you can let me know right now so that we can have a discussion on that. Anybody? Okay. Your silence shows me that everything is clear. I assume that, and I will go for the today's topic. Okay. First, I will share my screen. I will go with the presentation. In the today's class, we are going to discuss how we are going to access the Google Maps and find the location. This is very important. We use so many applications with the location and the Google Maps. So in that perspective, it is very, very important. That is what simple app to find your current location in the Google Map. In this app, we don't have any user interface. Just like as soon as you open your application, it will load the map and it will find the location, your current location. That kind of example we are going to do in the today's class. It is a bit lengthier process, so that I will explain everything with the Android Studio along with the screenshots, and I will share those screenshots in the group. Follow the same steps. You follow the same steps so that you can do the same example application. Okay. Just follow the steps. I will explain the steps along with the code. Here, so many concepts we need to be focused on. ಅಂದ್ರೆ particular ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಕೆಲವು settings ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. For those things, it is very important to follow up me in the live session. Okay. Even you can do that in the PPT. Just by following my PPT, you can also make that. I made that as in such a way. But still, you need to be more focused on the today's class, because there are a lot many new things, new settings or new configuration you are going to make in the today's class. Okay. Yeah. That is what the today's concept is. A simple app to find your current location in Google Maps. Very first thing, whenever you create a new project, go for the activity main XML. Here, the 2 points I have made it. First point is first step. What we need to do is open the Gradle scripts. Inside the Gradle scripts, open the build.gradle. That is the module app. First thing is you need to open this. Okay, I will show you where it will be. And in the second step, what we need to do is right click on the project name. Whatever your project name, on that it will show the app folder. In the app folder, right click on the app folder, open the module settings, or you can directly press the F4. It will take you to the dependencies. In the dependencies, you need to add the library dependencies. 2 libraries we need to be add. I will show you which are those 2 libraries we need to be add to access the Google Maps. Okay.
because Google Map is the service which is provided by the Google. So we need to add two libraries of the Google along with the API keys of the Google, so that we can get the services from the Google. To get all these things, to get all these services, we need to configure our project for these many libraries and all. Okay. I will just explain these two steps in the Android Studio how to make this. Okay. Yeah. Whenever you open the project, you can see these two the icons, that is the app and the Gradle script. What I said, the first step is in the Gradle script, open the build Gradle. Okay, as soon as you just create your project, all the main activity, activity and XML, everything is going to be load. The first step is go to the Gradle script. Inside the Gradle script, double click on the module app, build Gradle. This is build second option, build Gradle module app. Do this. This is the first step. What you need to do? Just open this. Let me be in this particular the window. We call this as app window. This is nothing but our build Gradle module app. Once you do this, what is the second step? Or I mentioned in the PPT is click on the project. The project here, my project is I named it as my map. Named it as my map. In the my map, you can see the app. Right click on the app. Right click on the app. Go for open module settings. Go for open module settings. Once you click on the open module settings, here you see the options called dependencies on the left side. This one, dependencies. So the dependencies, inside the dependencies, we need to be click on the plus mark here to add the dependencies. I will repeat once again. Once you click on the once you right click on the project, go for open module settings. Go for open module settings. In the open module settings, click on dependencies. Click on dependencies. This dependencies will help us to add the more services. Add more services to our project. Okay. So the dependencies. Once I click on the dependencies here, declare the dependencies it is showing. Here, click on the plus mark. Here, click on the plus mark, and here it will show you the two options, whether library dependency or jar dependency. Here we need to select the library dependency. We need to select library dependency. Okay. We add library dependency. Next is you click on the library dependency. Yes. Here we need to add the libraries. I will show you the same thing in my slides also. So I hope you understood this. Open the Gradle scripts, build Gradle. You open that window. Then as the second step, right click on the project name, particularly on the app. Open module settings, and in that go for dependencies. In the dependencies, go for add library dependencies. Okay, add library dependencies. Fine. Next. Here we need to add the two library dependencies. The two library dependencies are, one second. The two library dependencies we need to make. The first one is play service maps. Play service maps. Go play service maps. I will show you. See here, once you click on dependencies, click on the plus mark. So in the plus mark, go for library dependency. Once you click on the library dependency, type it as play services maps. Yeah.
once you give this play services maps, it will suggest you the group ID like this. It is going to give the repository version, everything it is going to be mentioned here. You just click OK on this. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ you click on OK here. It is already there in my system. It is already implementation. Similarly, we need to add the one more library dependency, that is play services hyphen location. Initially we did maps, now we are calling the location, play services location. You click on the search. Once you click on the search, it will show you the com.google.android JMS play location Google. Click on OK. Okay, click on OK. It will show you here. Already I have did that. So it is showing me play services location, play service maps. Okay, these two things once we complete, then you click on the apply. You click on the apply because I already applied, so I just made it as a cancel. I already applied it. Just click on the OK. So we add the two libraries. That is what I mentioned here. Add play service location and add play service maps. So these two things I added here. Next is open your activity main XML. Here, the designing part, nothing is there in the XML file. Only thing is we need to add a fragment. Here we need to add a fragment. So what you need to do in the activity XML, first thing is make a default layout as relative layout. In ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ activity main XML ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, activity main XML ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೇಔಟ್ ಬೇರೆ ಲೇಔಟ್ ಇರುತ್ತೆ. You change that to the relative layout. Okay, you change that to the relative layout. So once you made that as a relative layout, by default there will be a text view called hello world. Remove the text view, screen na empty ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, then add the fragment, then add the fragment tag. So ಈ fragment tag ಅನ್ನ add ಮಾಡಿ. ಏನಿದೆ fragment tag ಅಲ್ಲಿ, just you mention the layout width, the layout height to match parent, and give an ID called Google Map. ಒಂದು ID create ಮಾಡಿ, ಆ fragment ಗೆ ಒಂದು ID create ಮಾಡಿ, then ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ನೇಮ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮ್ ನ ಕೊಡಿ, com.google.android gms.maps support map fragment. ಇದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್. ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಯಾ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ you change the layout as relative layout. Then here it will have the text view, hello world text view tag irutte, a tag na remove ಮಾಡಿ. Then write the fragment tag. Then write the fragment tag and write these particular lines of code in the fragment tag. Write these particular codes in the fragment tag. Okay, once you did this, then that is what I showed here. Activity main XML is done. Once you did this, activity main XML part is finished. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನು ಇರಲ್ಲ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆಪ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಎ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ ID. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ XML ಅಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಲೇಔಟ್ ಆಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆಡ್ ಒನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ and we give the layout width, height, ID and the name for the fragment. That's all what we do in the activity main XML. And here very important is the main activity Java code. Here we need to write a lot of Java code to bring the Google Map into your screen. Okay, I will explain that in the Android Studio itself because it is bit lengthier code.
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ದ ಸೇಮ್ ಕೋಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನೌ because based on the condition we are going to explain all the coding part. I will share this coding in your PPT, especially this activity main XML. Okay, ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾನು ಮಾಡಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Coming back to the main activity Java. So in the main activity Java, very first thing is we are going to initialize the variables. Here you can see in the main activity we are going to support map fragment. We are going to initialize the variables. We are initializing these variables. And one more variable is fused location provider client. Once you start typing, it is going to suggest all these particular variables. We just initialize these variables. I'm creating a variable for support map fragment and as well as fused location provider client. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು client ಅಂತ variable ನ create ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು support map fragment ಅಂತ create ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then this will be by default this particular code on create will be there. And now we are assigning a variables. ಈ variable ನ ನಾವು ಏನು create ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವೋ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ನಾವು we are going to assign. What we are going to assign for support map fragment, we are calling its class, and next get support method. ಅದರ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ get support fragment manager. So ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it is going to find fragment by ID Google Map. So ಇದೇನಕ್ಕೆ I hope you can easily understand this. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಐಡಿ. It is going to identify our fragment. Our fragment is r.id.google map. Idu namma fragment ID. You can make sure that your fragment ID is Google Map. Here, ide fragment ID na naan illi use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Same fragment ID I am going to use here. Next is initialized fused location. ಈ fused location ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, we are going to initialize the fused location. So in the fused location, client is equal to location services dot get a fused location provider, and we are calling this variable. This variable na illi call ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. Whenever it is going to access, it is going to get at that particular location. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿನ ಆ particular instance ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ we are going to use the get fused location provider. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚೆಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ವೆದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಟ್. ಚೆಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಪ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲೋ ಆರ್ ಡಿನೇ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಲೋ. ಸೊ ಆ ತರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ access find location. Access find location is equal to package manager permission granted. So ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ನಾವು ಈ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಲೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ, ಅಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಗೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ
ಈ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗಲಿ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ವೆನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಡಿನೈಡ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫೈಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಇದು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್, ಅಗೇನ್ ಡಿನೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಎನಿ ಮೆಥಡ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಒನ್ಸ್ ಅದೇ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಗ ಎಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ get current location. If permission is granted, we are going for the method called we are calling the method get current location. Current location heng sigutte iga. So how to get the current location? A method alli en baribeku, task location. For this task location we are calling we are creating an instance task is equal to client dot get last location. Client dot get last location ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Then task dot add on success listener. Task dot add on success listener ಇದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ if you are going to change your location, every time it is going to take the new location points. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, every time it should get the new locations. So ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ನ ಅದು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So we need to take the locations. So once it is successfully get the location, public void on success, final location we are calling it a location variable. If location not equal to null, ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು? ಸಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ is the variable what we created for the support map fragment. ಅದರದನ್ನ ತಗೊಂಡು we are going to get map sync log map. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೊಡೆದು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸಿಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಂಕ್ ಇಸ್ lat lang, that is latitude longitude ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ which is going to create a latitude and longitude. Lat lang we are creating an instance latitude longitude is equal to new lat lang. Here we are accessing the latitude and the longitude. Location dot get latitude, location dot get longitude. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಲ್ಯಾಟ್ ಲಾಂಗ್ ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂತಲ್ವಾ, ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, location dot get latitude, location dot get longitude. So once we did this, it is going to assign those values for location and latitude and longitude. Now okay, if the values are successfully located, successfully assigned, then we are going to create the marker option. Marker ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್ ಬಂದು ಪಾಪಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ನಾವು ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಐಕಾನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಷನ್, ಮಾರ್ಕರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಐ ಕಾಲ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ is equal to new marker option position lat lang. Position lat lang ಅಂದ್ರೆ ಈಗ lat lang ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ lat lang. ಟೈಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಬೇಕು, ಹೇ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೇ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಲೊಕೇಶನ್, whatever you want you can write it here in this particular title. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನರ್ಥ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪಾಪಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಮಾರ್ಕರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we can write a text here in this particular title. Okay,
we write the title here. Okay, then ಇಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ to bring the particular title and the marker, particular location identify ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಝೂಮ್ ಇನ್ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ರೈಟ್ the code called google map dot animate camera update factory dot new latitude lat long zoom lat long the value 10. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಪಿಂಚ್ ಮಾಡಿ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10% ಝೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. however the zooming you want you can make that. ಒಂದ್ಸರಿ ಹಿಂಗ್ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಅಷ್ಟು ಝೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ 20 ಕೊಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಝೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆತರ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. this particular line is to bring the animation, that is zoom in zoom out for your maps. App na zoom in zoom out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need to write this particular code. Next is add marker on the top. So ಇದು ನಮಗೇನು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಆಡ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟೈಟಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಇಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐಕಾನ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್. ಒನ್ಸ್ ದ access permission is granted, we write the method for get current location. ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ here on request permission results. ಸೊ ಪರ್ಮಿಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಏನು, ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಡ್, ಈಗ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ 44 is ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಈಗ ದಿಸ್ ಆಪ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೋ ಡಿನೇ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ 44 ಇಂದ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಡಿಗೆ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಕೋಡ್ 44. ಸೊ ಆ 44 ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ if request code is equal to 44, request code is equal to 44, if grant result is less than is greater than 0, grant result ಅದರಿಂದ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ grant result greater than 0 and grant result in particular 0th position is package manager permission granted. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದ್ರ ಲೆಂತ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 0th ಪೊಸಿಷನ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಅರೇನಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ 0th ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಂತ್ ಮೋರ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಗೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮೆಥಡ್ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ರೀಡ್ಸ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ it displays your current location. Okay, ಇದು ನಮ್ಮ ಜಾವಾ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಾವಾ ಕೋಡ್ ಇರೋದು. ನಾವೀಗ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಾವಾ ಕೋಡ್. ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we need to import these many libraries for Google Maps. ಇದು ಇರೋದೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ com.google android gms location, that is maps task location, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಿದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೈಲ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೈಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದು. ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದ್ದು. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾವಾ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಡನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್
ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾವಾ ಕೋಡ್ ಮುಗೀತು. ನಾವು ಓಪನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಆಡ್ 2 ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಫೈಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ 2 ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. We need to write these 2 permissions. So ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. Here get these 2 permissions. I will show that in the Android. So yeah, here in the app manifest, in the manifest we can see Android manifest file, manifest XML. Once you click on this, it will open the particular file, Android manifest file. Yeah, these 2 permission tags will be not there. ಇವೆರಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಯೂಸರ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ನೇಮ್, ಇವಾಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇನೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಾಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫೈಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಫೈಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್. ದೆನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ನೇಮ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಇವೆರಡು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವೆರಡು ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ XML. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್. ಇದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇವೆರಡು ಲೈನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ we write the metadata tag. So ಇಲ್ಲಿ metadata ಏನಿದೆ ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, particularly here. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಈ metadata ಏನಿದೆ, ಈ metadata ಏನಕ್ಕಿದು ಅಂದ್ರೆ we need to provide the ASCII values. So not ASCII values, API keys. Here we need to provide the API keys. API keys ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ನೇಮ್ com.google.android.geo API key ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ API key. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ API key. ಇದು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ API key, ನನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇದೇ ನಿಮ್ದಕ್ಕೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನೀವು ನಿಮ್ದೇ ಓನ್ API keys ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ API keys ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ API key, ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ API key ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ? It is very important how to get the API key. I will show you that. So ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. Write a metadata to access the API key. ಇಲ್ಲಿ API key ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. To get the API key, first thing is you go to the Google Console API. First ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, here in the Google, type as Google Console API. ಇದನ್ನ ಕೊಡಿ, Google Console API. Here go for this option. Here go for Google API Console. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಇಂದ ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೋತಿದೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ API ಗೆ ಒಂದು ಕೀನ ಅದು ತಕ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀನ ನಾವು ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, once you do this, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನ್ಯೂ ಯೂಸರ್, ನೀವೇನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಈ ತರ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ
you need to give the project name. ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಡೆಮೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಡೆಮೋ, ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನನಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಬ್ರರೀಸ್. API ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ it will ask you to create a new project, give the new project and provide the project name as Google Map Demo. So Google Map Demo ಕೊಟ್ಟು create ಅಂತ ಕೊಡಿ. So once create ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ it will take you to this ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ you just click on APIs and services. ಅದೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ API services ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ API services ಅಲ್ಲಿ click on credentials. Click on credentials. Credentials ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಅ ಫೈಲ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಸರಿ API ಕೀ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮಿ API key 1, API key 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ API key ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ API key. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ API key. ಈ ತರ API key ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ API key. ಈ API ಕೀನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ API ಕೀನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ API ಕೀನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ API ಕೀ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಕಾಪಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಲೈಬ್ರರೀಸ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ SDK ಫಾರ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ SDK ಫಾರ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿಸ್ API. ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್, it will load like this. Yeah, ಈ ತರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮುಗೀತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ SDK ಫಾರ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಕೂಡ ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. API ಕೀ ಸಿಕ್ತು, API ಕೀನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್, ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್, ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಹಾಗೆ ನೋ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ರನ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ರನ್, ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಇದಾಯ್ತು, ಲೈಬ್ರರಿ ಆಯ್ತು, API ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ API ಕೀ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಕಾಪಿ ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಪಿ, ಈ API ಕೀನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್, ದೆನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್, ಗೋ ಟು ದ API menu. Here click on the libraries, go for manage SDK for Android. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್, ರನ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನಾನು ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ವಿತ್ ಮೀ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್. ಓಕೆ, this is how you are going to create the mobile apps in your, sorry, not a mobile app, the Google Map in your mobile phone. A simple application to know your location in the Google Map. Google Map ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ this is how you can create. Very important is getting the API key. ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ API key ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಲೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ. API key ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್.
ಎನಿಬಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆಸ್ಕ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡಿ PPT ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದಟ್ ಈಸಿಲಿ ವೈಲ್ ಯು ಡೂ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದಟ್ ಮೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾವಾ, ಆ ಫೈಲ್ ನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ applications. Anybody, any doubts in creating the API key and those options what we are going to make is? Another doubt idea ಇಲ್ಲಿ? All of you? Yeah. The application run ಮಾಡಿದ್ರೆ you can get the app is going to be load with the maps and your current location. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. If location is not on, it is not going to show the particular location, your current location. Yeah, this is how we create the maps, simple Google map and your current location in the map. This is what today's task, what we plan to do. Anybody, any doubt from the here? I will go back slowly. ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. If you have any doubt, you stop right now there itself and let clarify your doubts. So for step 1, once you create the project, gradually go build Gradle module app. Then right click on the name of your app. Then go for module settings, open module settings, dependencies, add library dependencies. So library dependencies ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು library dependencies ನ add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು play services maps and another one is play services location. Add these two library dependencies to your project. Then open the activity main XML. The activity main XML, change the default layout to the relative layout. And then remove the default text view. Add the fragments. In the fragments, write the layout width, layout height, ID, and the name. Okay. Once you did that, go back with the main activity Java. In the main activity Java, do the following codings. I hope all the codings got clear. If you have any doubt in any particular line of code, you please ask me. Each line of code na barita bartivi. First, access ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಯಾವ್ದಾದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅಂತ. Then we check the condition whether permission is granted or not. Once if the permission is granted, we access the latitude and the longitude. Once latitude, longitude we got, we mark the particular location with the string, and also we mark the particular location with the icon. We call that as marker icon. Once that is done, your position is located. Once position is located, go back with the Android manifest file. In the manifest file, write the two tags to get the permission, access permissions, that is use permission for access find location and use permission for internet. Iverdu permissions na tagobeku, tagondu it is going to process with the application. Then write the metadata tag. So in the metadata tag, give the Android name as com.google.android.geo.api key, and Android value is equal to your API key. How to get the API key? That is very important. Go to the Google, and the Google just search for Google Console API. In the Console API, go for this particular option. Nani highlight madidino option ಗೆ ಹೋಗಿ. Once you click there, it is asking to create a new project. Create a new project there, and give your project name as just like Google Map Demo. Naan kottirodu atara, you can give any name and create. Just click on the button create. Once the project is created, then go back with the options API services. In the services, click on the credentials. The services, click on the credentials. So here, once you click on the credential, then click on the create credential. Each step alli illi highlight agide, you can observe that highlight agide, but light ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ highlight ಆಗಿರೋದು. API key dashboard library credential ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. credential ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ click on the create credential. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. click on create credential
and go for API key. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು API key ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ. So once API key ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿದ್ರೆ it will generate an API key. Click here to copy. Click here to copy that API key. Once API key create ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ API key ನ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟಾಡೇಟಾದಲ್ಲಿ Android value ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ paste ಮಾಡಿ API key. Once API key is created and pasted in your Android manifest file, then go back the API library. ಮತ್ತೆ ಮೆನುಗೆ ಹೋಗಿ ಮೆನುನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಈಗ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ. Once you click on the libraries, it will show you, it will display the screen like this. Manage SDK for Android. Manage SDK for Android. Click on this. Click on this maps for SDK Android. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ it will show you this particular screen with the manage button. Click on this manage button. Manage button na click ಮಾಡಿದ್ರೆ then maps ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ particular API key ಗೆ map services enable ಆಗುತ್ತೆ. So you do this, just run your project, connect your mobile to your Android Studio and run your project. Then once you run your project, you can see the output on your screen. Okay. Yeah, that's all what I planned for the today's class. If you have any doubt, please contact me. Okay, you message me or call me for any doubts related with this particular task. You make sure you do this particular task for the today's class. Iದೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವೋ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಮಾಡಿ, take this as a task and show me the output along with the API keys. Sorry, not API, APK files. ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋರಿಸಿ, along with that APK file nu ನನಗೆ send ಮಾಡಿ. If you directly connect your this one mobile for the Android Studio, then no need of showing me sending me the APK file. Directly you can show me the output screen itself. Okay, ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದು ನಾನು ಕಳಿಸಿ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Okay, this is how you are going to make this particular maps in your app. Okay. Anybody, any doubt? So that I will stop here because time is up. 11:22. Next class is waiting for you. So anybody, any doubt? You please contact me. Okay. I will stop here. Anybody, any doubt? You please ask me, or else we'll wind up the sessions. Okay, I will just stop the recording. I will be there on the online. If you have any doubt, you can ask me right now. Thank you, students.